Déjame ver si ya quedó. Oiga, nada más que si me lo pueden escribir por el chat porque se escucha y ya tenemos invitados acá. ¿Ya quedó guardado? Listo, ya pudimos hacer la transmisión. Ok. Welcome everyone to the keynote lecture, Psychological Operation and Moral Conversation. It is my great pleasure to introduce our keynote speaker today, Kejao Yang. She is a distinguished expert in her field and has made significant contribution through her research, leaderships, and dedication. She is a PhD candidate in philosophy at the University of California, San Diego. Her research focused on moral responsibility and moral psychology, particularly how these areas intersect with social inequality, injustice, and discriminations. She examines situations in which members of marginalized groups participate in or become the targets of practices of moral responsibility and reactive attitudes, social blame, and trust. Please join me. Welcome to our keynote speaker today, Kejao Yang. Thank you all very much for letting me present my work today, and I'm really happy to be here. Today, my presentation is going to be about psychological oppression and moral conversation. So first, I'll give you a definition of what I mean by psychological oppression. It refers to the phenomenon when oppressive social environments lead members of subordinate groups to form certain beliefs or to develop certain mental states that in turn cause them to act in ways that perpetuate or intensify their own oppression. So one example is the social environment might make women to believe that being thin is necessary for being beautiful. And then after believing in that, some women might engage in extreme dieting to achieve thinness and beauty. And therefore, like those women, their own thoughts and behavior becomes a power that intensifies their own oppression. So psychological oppression is the kind of phenomenon that recruits the victim's own mind to intensify their own suffering. So here is a roadmap of my presentation today. The central project is to argue for a new account of psychological oppression. To do that, my presentation will have 4 parts. In the first part, I will present to you a case of psychological oppression, namely Fang Siqi's case. And the second part, I will introduce to just briefly survey the current accounts of psychological oppression. In the third part, I will use the current accounts to discuss the case, and I want to eventually show that current accounts, they don't fully explain the case, and we need some more. And so in the fourth part, I will present my own account, which I think can give us a better explanation of the case I present. So here is Fang Siqi's case. Fang Siqi was a victim of long-term sexual exploitation.
However, over time, she gradually came to believe that she was blameworthy for entering and remaining in that harmful relationship. And that's why I think her case is one of psychological oppression. So next, I will read her story. And when listening to it, I would like to invite you to focus on how Siqi's community, her family, her friends, and even herself collectively contribute to her formation of the belief that she was blameworthy for it. And there is also a little bit of content warning. This case is going to contain elements of sexual violence and gaslighting. So the location was Kaohsiung, and the time was 2008. In East Asian Confucian cultures, teachers are highly respected, and this norm is further reinforced by the high stakes that high school and university entrance examinations place on students' futures. Fang Siqi and Liu Yiting were neighbors living in the same apartment building, and they were both 13-year-old girls. They were best friends who shared a love of literature. In 2008, Li Guohua moved into their building. Li was a knowledgeable and talented 50-year-old literature teacher. The two girls admired him deeply. In private, they even enthusiastically fantasized about falling in love with someone like him. When Li offered them private extracurricular lessons, they accepted with excitement. And a few sessions later, during one of these private tutoring classes, Li cornered Siqi to the wall, demanded, and had sex with her. Li gives Siqi a spiel. You like your teacher, and your teacher likes you. We are not doing anything wrong. This is the ultimate pleasure for two people who like each other. Li thought he had spoken cleverly. Whether or not it convinced Siqi, she did return to the class the following week, and the week after, and the week after. The private lessons, as well as the sexual encounters, continued throughout her junior high and high school years. Li frequently romanticized their relationship, portraying it as a form of forbidden love. In his narrative, he was a refined intellectual who needed a soulmate, someone who had long endured loneliness until Siqi broke through it with her beauty and talent. Siqi felt ironic about Li's self-excusing narrative, but at times she also found herself feeling sympathetic toward his vulnerability. Over the years, Siqi reflected a lot on how she felt about Li. It wasn't straightforward love, neither was it not love. It was a love that made her so uncomfortable. She felt happy when being with Li, but there was also a kind of despair and self-abandonment in there. She thought it would be nice if only she were mad at him, and it would be even better if she were mad at herself. But she couldn't live without liking herself, even the part that kept going back to the private classes, which was to say she couldn't stop liking teacher Li. She thought if it were pure rape, that would be not as difficult as this. Throughout junior high, she rejected advances of many boys and young men because she felt that she was rotten, dirty, immoral, and not good enough for any of them. Siqi was far from Li's only prey. The girl immediately before her was Guo Xiaoqi, who was 4 years older. Li first had sex with Xiaoqi when she was 18. In her second year of college, Xiaoqi dropped out and told her parents what Li had done to her. Her father's first reaction was, "Do you think you will be able to get married after having done things like this?" "What do you mean by things like this?" Xiaoqi asked. "Incest." In Confucian tradition, a teacher's role is often likened to a parent's role. Her mother said, "You're a homewrecker. We don't have a daughter like you." And they kicked Xiaoqi out of her house. A few days later, Xiaoqi's parents formally invited Li Guohua and his wife to dinner to apologize to his wife on their daughter's behalf. Xiaoqi was furious. She posted on an online forum about what happened to her.
However, the responses were nothing like what she expected. There were comments blaming her for breaking up a family and alleged that she had traded sex for luxury gifts, and each response felt like a knife. Siti also tried to tell her parents. After the first incident, she said to her mother in a feigned casual tone, "Our family education seemed to teach me everything except sex education." Her mother looked at her in shock. "Sex education? That's only for people who need to have sex, isn't it?" And the summer before she entered high school, Siti tried again. While packaging her suitcase, she said to her mother in an innocent tone, "I heard there is a student who's in a relationship with a teacher." And her mother says, "Who?" Siti says, "I don't know her." "What a seductress at such a young age," her mother said. And Siti fell silent. That was enough to stop her from ever telling her parents. During the same summer, Siqi told Yiting that she was teacher Li's girlfriend, and Yiting responded with disgust and resentment. She said, "Oh my God, Fang Siqi, he has a wife. He has a Sisi, who is Li's daughter. What do you think you're doing? You're so disgusting. Get away from me. You know how much I admire teacher Li. Why are you taking him away from me?" During the 3 years they spent in high school in Taipei, Siqi frequently stayed overnight at Li's apartment rather than returning to the apartment she shared with Yiting. When she did go back, she cried a lot and suffered from frequent nightmares. To avoid the nightmares, she drank coffee in the middle of the night, which often woke Yiting. And Yiting blamed her, saying, "You took my homework to copy it, you took teacher Li, and now you are taking away my sleep too?" On Siqi's 18th birthday, Yiting wrote her a birthday card. She wrote, "It seems like ever since we were little, we never got into the habit of apologizing to each other. It's hard to begin, so I would like to apologize to you here, even though I'm not sure what I should be apologizing for. The truth is, it breaks my heart to hear you cry in the middle of the night, although I don't know why you do. When we were little, we boasted so much about romance, intense passion, ultimate happiness, treasure paradise. Our prototype of a lover is teacher Li. I'm not sure if I'm jealous of you or teacher Li, maybe both. When I chat and do homework with you, I notice new expressions growing on your face, something I've never really experienced. I always thought, this must be a trace of what happened over there. And then I would think, if I were in your place, maybe I could do better. Whenever you came back from there, I would hear you cry next door. I don't know why I'm even jealous of your pain. If you're not happy, why do you carry on? I still love you as always, but I know that my love for you right now is blind. It's the old you that keeps my love hanging on. Heaven knows how much I wish I could understand you better. Your 18th birthday is a big one, and my only wish for you is to stay healthy. I hope you wish yourself the same, and I'm sorry you have been so harsh to you those days. I love you. Happy birthday." A few months later, the two girls had another fight, and Yiting said, "I'm so confused. You looked happier than I've ever seen you, and yet in so much pain." And Siqi replied, "Do you want me to whine to you? There was no pain, but there was no secret love language between me and Li either." Yiting responded, "It's not adding up. Are you telling me you are not disgusted, but you also did not have true love towards Li? You are lying." And during the summer of their 3rd year of high school, Siqi suffered a breakdown and was admitted to a psychiatric hospital. This broke Yiting's heart. She wondered, if it were not because that even I was disgusted by you and called you dirty, would you still have gone mad? And that's the end of this story. So many factors contributed to Siqi's eventual formation of self-blame. I think that's what
give her so much pressure and contribute to her eventually had breakdown. And there were her parents, there were the other people in her community, and there was eating too. So the question I want to discuss in this section and the next one is, does the current literature on psychological oppression give us the necessary theoretical resource to help explain how all these factors contribute to Tzu Qi's formation of self-blame? In this part, I will survey the current accounts, and in the next part, I will discuss whether they are sufficient for explaining. So far, there are many discussions about psychological oppression. The literature is kind of messy. Some discussions are quite theoretical. So usually the philosopher has a bigger argument about, bigger theory about oppression in general. And they have this part that talks about psychological oppression that's like a part of bigger theory. So it can get quite theoretical. Some discussions are really empirical. They only focus on one specific case and talk about just that. And some discussions, they don't even self-identify as discussions about psychological oppression. It's rather other readers who read their discussion and say, oh, this is obviously about psychological oppression. So all these discussions, they can look quite different. And that creates this literature that's hard to review. So my solution to that is that for reviewing each of them, I just focus on 3 questions. The first question, I mean, we're essentially talking about this phenomenon, right? So the key elements of this phenomenon is, first, there was some thoughts, some belief that was originally not in the victim's mind, right? And then got into the victim's mind. So first question we can ask is, what's the content of that belief, of that mental state? And second question we can ask is about the mechanism, namely, how does that got into the person's mind? What mechanism pushes it into the person's mind? And the third question we can ask is, once it got into the victim's mind, how does harm the victim? How does further reinforce the oppression, right? So the content, the mechanism, and the harm, those are the 3 questions I will stick to when I review those theories, no matter how different they can look from each other. So the first account of psychological oppression is offered by Sandra Badke, who was the person who coined the name psychological oppression and who developed the earliest systematic account of it. Badke's analysis focuses primarily on sexist psychological oppression, and she identified 3 types: stereotyping, cultural domination, and sexual objectification. Stereotyping is one path that can lead members of minority group to form impressions that they are inferior in some ways. So as a mechanism, stereotyping is very powerful. It's very good at getting the idea that some population are inferior to spread and get into people's mind, because stereotypes are pervasive. And once people get used to them, it can be very difficult for people to notice that their perception and judgments are under the influence of stereotypes. And a fact about human psychology is that we are kind of lazy thinkers. By lazy, what I mean is our mind uses shortcuts a lot to think because they are faster, they are more efficient, and stereotype is a shortcut. So it's easy for members of minority groups to unconsciously perceive and judge themselves with stereotypes. So these are like being a shortcut, us being lazy thinkers, and stereotype being so easy to spread and so difficult to identify. These are all features of stereotype as a mechanism of getting into people's mind, right? And the content is usually like the stereotypical image of certain population, right? And the consequence of getting that stereotypical image into people's mind, especially marginalized group members' mind, is that once you have that stereotypical image of yourself, it
kind of forms a constraint. It's hard to think outside of the stereotype. So in another word, it kind of undermines marginalized people's capacity for real self-determination and self-creation because they're constrained by the image of the stereotype. So that's stereotyping. And culture domination, that's another path that can get oppressive beliefs into people's head. So the beliefs involved are usually male supremacy and women's subordination, beliefs like that. So this is the content part of culture domination as a form of psychological oppression. The mechanism part, culture domination is also powerful because culture is this thing that includes all aspects of our everyday life, our language, our institutions, our art and literature, our pop culture. These all fall into the category of culture. And so as linguistic animals and social animals, when the oppressive beliefs comes into us through so many aspects, it's very hard for us to avoid it. So it's very easy to let it get into our mind, right? So that's the mechanism or its feature of culture domination and the content of culture domination that get into people's mind. But he also talked about sexual objectification, and this part is mainly about the content of the oppressive mental state. So the content of psychological oppression, objectification usually involve the idea that women are separate. Women's sexual parts and function are separate from the rest of their personality, and women can be reduced to those parts and function and can be treated as mere parts, those parts and functions as capable of like representing the whole of a woman. So that's Bartkey's view. Anne Codd also offers a systematic account of psychological oppression. She identifies several types of psychological oppression. First, she argues that when members of dominant group intentionally impose harm on subordinate individuals or groups, this can cause the victims to form fear, which further oppress them. So these intentional harm include person-to-person violence and threat, humiliation and degradation, objectification, right? The second type group Codd identify is non-identifiable and diffuse sources from the dominant group. They can also impose harm on subordinate groups such as toxic tradition, convention, religion, ideology, and culture domination. So that's the second group of types of psychological oppression. The third group Codd identified is that subordinate group members can form shame and low self-esteem. They can form false consciousness and deformed desires, which can also harm them. Other than Batkey and Codd, recent works also discuss specific mechanisms of psychological oppression. For example, Samantha Brennan examines this phenomenon called micro-inequalities in Canadian academia of philosophy. Micro-inequalities are small, often covert or unintentional slights, such as being overlooked, being discounted, or being held to subtly different evaluative standards, and female academics who are repeatedly exposed to micro-inequalities can internalize it and develop diminished self-confidence and self-esteem, as well as a learned sense of not deserving top recognition. And in consequence, fewer women advance to the top of profession. Related to Batkey's discussion of stereotyping, Jennifer Saul analyzes stereotype threats. When an actively stigmatized identity is salient in a performance context, individuals can anticipate confirming the stereotypes, and what becomes internalized is intrusive fear and self-monitoring tied to group stigma.
As a result, the impact of fear can make the person underperform on the task. So you can, from this brief review, you can see the most typical and common theories of psychological oppression are often like discussing around these topics. So can these current theories and discussions explain how the interactions between Szi Qi and her community contribute to Szi Qi's self-blame? I would argue yes, but only some of them and not all of them. There are certainly factors that these current theories can capture. For example, there are definitely salient elements of stereotyping and sexual objectification in Szi Qi's experience. I think cultural domination is also relevant, right? In a culture where women and young girls are seen as homewreckers, the stereotype of bad girl might be everywhere and can easily get into Szi Qi's mind. But I think the most intriguing and heartbreaking factor that contribute to Szi Qi's self-blame lies in her interaction with Yiting. Yiting was a good friend. She cared deeply about Szi Qi and she took her pain very seriously. She genuinely wanted to understand Szi Qi's experience and was clearly willing to listen. So she did invite Szi Qi to speak and to explain, and she did it by opening up first and by honestly reflecting on her own reactions, her observations, her feelings, including her own jealousy. She wanted to put her own dark feelings on the table first, so the conversation she invited Szi Qi to join in would be a sincere one. Yiting was not the kind of friend who, like, when they observe you act in a way that they disapprove, they privately disengage with you and quietly stop being your friend. No. Yiting was the kind of friend who would confront you and tell you they thought what you did was wrong and ask you to explain why you did that, right? So she would do that out of love and friendship. So by ordinary standard, I think Yiting was a true friend. And that was exactly what she did to Szi Qi, sincere confrontation. So at first glance, it might feel like she acted out of jealousy, but I don't think that's the whole story. I think she didn't stop there. She actually reflected on her felt jealousy, and she actually reasoned about it and raised a thoughtful question to Szi Qi from it. Yiting asked, we both know that we always fantasize about having such a relationship. And we both thought acquiring such a relationship would count as something good and beneficial. And now you did acquire that. And I noticed your happiness. So why do you treat it like you are suffering? You're not enjoying it. If you were really suffering, Yiting asked, why did you carry on? It is either that you benefited from it, you enjoy it, and that's why you keep going to Lee's place. But then that will be a case where you did something immoral, and we can talk about that toward that direction. Or it is that you feel great pain and suffer from it. And then we can talk about that too, but then you should have stopped carrying on with the relationship with Lee. So I think there is something very powerful in Yiting's question. And I think Szi Qi really tried to answer her question. And the answer that was closest to truth for Szi Qi was that, yeah, both are true at the same time. I did choose to continue with the relationship with Lee, but I also see myself as suffering and unhappy and a victim instead of benefiting. But both Szi Qi and Yiting understood that that answer would not be acceptable because it would sound too much like Szi Qi first benefited from it and then try to get away with it with a really bad excuse, right?
So it would sound like a hypocritic rebuff, a sophistry, and even an insult to Yiting's sincerity. And you see that in the story in Yiting's word, when Siqi said that, give that answer, Yiting's response was, it was lying, right? So Siqi couldn't answer by saying both are true, and she had to choose one of those two options. And as long as she continued to carry on with the relationship, it means that the only intelligible option was the first one, namely that she must have been benefiting from it and therefore chose to carry on with it. And therefore, she must have done something immoral and should be blamed. So there is this chain reaction from the conversations between the two girls and eventually towards Siqi's self-blame. So my question is, can current theories of psychological oppression explain that chain reaction? I think current theories, especially the ones about cultural domination, can help explain why Siqi had so much difficulty finding the language to answer Yiting's question. But I think these explanations don't explain why Yiting's question felt so powerful, and neither do they explain why Siqi's answer that was the closest to truth felt so unacceptable, felt like lying. Because if we think about the situation in a typical scenario of psychological oppression, it would look something like this. Take the example we used at the beginning, women engaging in extreme dieting as an example. Imagine someone's friend says, if you're not thin enough, you're not beautiful, because thinness is a beauty norm that's everywhere in their culture. But in such a situation, the person who heard the comment can always choose to not answer that comment, right? That comment doesn't feel as powerful as Yiting's question in her birthday card. And second, if the person really wants, she can always insist, I'm not thin, but I am beautiful. It would similarly sound self-contradictory in that cultural environment, but it would be fine. Nobody will accuse that person by saying, you're lying to say you're not thin but still beautiful, right? In typical cases, in the current literature, the difficult part is often for women to realize that they can be not thin but still beautiful. The difficulty is not in after they realize that, so other people will accuse them for lying, right? But in Siqi's case, that's exactly what happened. Siqi already said, yes, I chose to continue with the relationship, but I am still a suffering victim. But unlike the typical scenario, here she did encounter Yiting's protest and challenge by saying, you are lying to say that, right? So, and Yiting's idea is like, doing something immoral was one wrong, but then trying to come up with excuse to frame it as if it's not your fault is just even further wrong, right? So that was an extra thing that pushed Siqi into the oppressive self-blame that's not often present in typical cases, right? Like women who believe thinness is beautiful, right? And I think current theories of psychological oppression, they do not explain that. And that's where more explanation is needed. So in my account, I want to give exactly an explanation of that. My account is built on Michael McKenna's conversation theory of moral responsibility. According to this theory, an agent's action carry moral meaning. They express her quality of will towards others. Other people may respond to her action with blame, gratitude, and praise, and she may in turn respond by maybe defending herself, admitting she did wrong, and offering an apology, making amends, or appreciating other people's praise.
And then other people may further reply through, for example, forgiveness or continued criticism. So these interactions are best understood as forms of moral conversation. And such exchanges about the meaning of an action, about the actor's responsibility, are parts of an ongoing moral dialogue that takes place within the shared moral community. And the moral community, in turn, is sustained and expressed by these reciprocal practices among its members. And for a person, it's important to be seen as a moral agent and be able to participate in these moral dialogues in the community. According to Stephen Darwell, it is a matter of recognition, respect. Recognition, respect is our disposition to recognize someone's authority to affect our practical decisions and to regulate our behaviors. In a community, every member deserves our moral recognition, respect, which demand us to treat her as a moral agent. Letting the person participate in moral dialogue, such as responding to this person's action with reactive attitude or responding to this person's reactive attitudes, these things all give the person moral recognition, respect. Because when we do so, we are acknowledging that we see her as a moral agent worthy for us to have moral dialogues with. But McKenna also observes an unfortunate fact in our real world. The fact is that different members of a moral community do not always have equal powers and influences in moral conversations. McKenna first argues that in real world practice, the moral community is also an interpretive community. What counts as good or ill will is often subject to the moral community's interpretation. Just like social convention of etiquette determine what counts as good manners, the community has its own frameworks and conventions to interpret the quality of will expressed in people's actions. Some actions are interpreted as signs of good intention, and others are interpreted as signs of bad intention. Then McKenna points out that crucially, some members of the community hold much bigger social power to shape these interpretive conventions, and other people have are socially disempowered and must operate within contexts that are morally unfair to them without having a voice. So using these theories, I think we can have a better explanation of Siqi, why her conversation with eating contribute to her self-blame, and especially why giving the seemingly self-contradictory answer would be lying and unacceptable. Siqi's interactions with her family and friends, as well as the gossips and discussions in the bigger community, can all be understood as moral conversations about wrongdoing and blame. As parts of moral conversation, her mother's comments and Yiting's questions, they addressed Siqi and conveyed normative expectation towards her. They invited Siqi to give uptake and to reply, either by acknowledging responsibility for what had happened, or by offering further explanation to continue the moral reasoning about why she should not be held responsible. Such an explanation would have included answering questions such as why her decision to remain in the relationship did not amount to genuine consent to immoral adultery at the time. Siqi was a moral agent in the sense that she was responsive to this kind of invitations to moral conversation. She cared about whether she was a good person and about how she was seen by those people she loved. When her family and friends judged her as having done something wrong, she felt the need to engage, to examine herself, to defend her innocence, and to reach some shared understanding on whether she was really blameworthy. If she had done wrong, she cared about acknowledging it and making amends. If she had not, she cared about making those people who care about her understand why. We can also say
that this shows Siqi's deep respect for eating. It was out of this respect that Siqi took eating's question and invitation to moral conversation so seriously. However, these moral conversations took place in a deeply non-ideal community where some groups had too much power to shape interpretive conventions while others had too little. Patriarchal perspectives that cast women as sexually seductive and blameworthy held considerable power in East Asian societies, especially in the Confucian tradition. Women, including adolescent girls, were often portrayed as sexual temptations that threatened men's pursuit of virtue. Meanwhile, Siqi, along with other adolescent girls and women more broadly, lacked enough power to reshape these interpretive conventions. They were unable to shift the prevailing schema that treated adolescent girls' sexual behavior as evidence of consent, and there was no interpretive resources available in the community for Siqi to articulate how she could experience desire and attraction and could still count as a victim who was not blameworthy. Therefore, the closest to truth response that Siqi could find in such a non-ideal moral community was the seemingly self-contradictory answer that she both chose to carry on with the love affair and was a suffering victim of their relationship. However, for eating, such an answer would be disrespectful, disrespecting eating's sincere invitation of moral conversation. It would be like saying, we're having a moral conversation, but I'm not going to give you an intellectual answer. Or like saying, we are having a moral conversation, but instead of sincerely explaining why what I did was not wrong or sincerely apologizing, I just come up with a bad excuse to get away with it. Either way, that would be disrespectful to eating. And that's why eating protested by saying that was lying. And that's why Shitsi couldn't stick to that seemingly self-contradictory answer, because again, doing something wrong is one bad, but then trying to come up with a really poor excuse to insist I'm not wrong is just even worse. And therefore, Siqi was placed in a moral task that she must undertake, but was denied interpretive resources necessary to succeed. And this impossible demand played an important role in eventually her formation of self-blame. And I think that is the piece that can complete the puzzle and tell us why her conversation with eating eventually contribute to her self-blame. And that's all I have. Thank you all very much for listening. Thank you very much, Callao, for this excellent presentation. Now we will begin a short Q&A session. Si alguna persona tiene alguna pregunta, haremos una muy pequeña sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Hi. For your personal perspective of narrow rights, what is your opinion in correlations for oppression women? And who is the challenge for the futuristic perspective in psycholegal process? Could you say a bit more? Yeah, bueno. Pues en las perspectivas de los neuroderechos en cuanto a la opresión de la mujer y qué correlaciones tiene en la perspectiva psicolegal. Bueno, ¿qué opinan sobre So I will translate. Sorry. So he wondered what your perspectives are about about having rights, about the things that happen inside your brain,
neural rights, even legally. So how should we approach the question of what kind of rights people have about the uniqueness in the brain, I suppose. Is that right? And your own psychological process, what kind of rights people have over their own psychological processes? That's a very big question. I think for this case, I think since the victim is like really young, I think young girls might have all kinds of thoughts and beliefs and attitudes that they haven't thought through, and that might sometimes lead to certain actions or certain decisions they make. But I think exactly because they're not adults, I think those thoughts don't fully represent who they are. And that's why I think in this case, it shouldn't count as her like consent to love affair, to the sex. For adults, I would say what things might be different. Usually, I think we morally evaluate people based on their action. So whatever you think is one thing, your private thoughts is one thing, because it might not be your final thought. You might still work on it. As long as it stays like in your mind privately, it can always change. But the moment when you decide, this is my final thoughts and I'm going to act upon it, then that changes the significance of it. And that's where like the society tend to use a common shared moral principle to judge people's action. But I think anything before that, it's always as long as it stays in your head, it's always possible that you change mind. So I don't think that's where we should judge people about. Question? Hi, Keyao. I'm sorry in advance for my English. So, well, I have a question. For me, your lecture was very interesting because I study adolescent motherhood. So many of the things that you explained to us explains a lot this phenomena of adolescent motherhood. So my question is if there is room for agency in these oppression context, psychological oppression context. I have a theory that there is room even in this psychological or very or high psychological oppression context, but law tends to erase that agency in political public policies and all. Yes. But well, that's my question. Yes. Thank you very much. I think I do think even like adolescent girls have agency, quite some agency. Here, I think what I found significant and stunning in this story is that they do have agency, but the environment can also make it very difficult for them to figure out their agency or to articulate what they really think, because that's the problem about like having moral conversation in a very twisted community or conversational environment. If even though you have agency, but
if you try to defend for yourself, for your rights in an environment where the language for your self-defense is not available, that will still kind of harm you very significantly. And that might not say anything about your immature lack of agency. It just is the environment's problem, and what needs to be changed, what needs to be regulated is not necessarily your agency, but we need to improve the conversation, the language availability in this conversational environment. Yeah. Okay, I have some questions if I can. I had previously the benefit of reading Ms. Young's paper for another seminar, and I saw that you put a lot of details about the mechanism, because I previously objected that it was a little bit like a black box, Yes. the idea of mechanism. So now I can see that how it actually works. Yes. But I'm still not convinced. So the first question is more about the literature and not so much about your own account. So once you add a lot of details about how oppression psychologically constitutes a mechanism, I thought, well, it works like that for any kind of oppression, because oppression only works when you believe it. You know, like when you believe you are inferior, Yeah. and you have certain place within society, then it works. Yes. Once you go to therapy, or once you liberate yourself and go to strike, oppression ceases to work. So once you make a rich account of mechanism, it seems like all kinds of oppression, and not only this kind of underage women's oppression, has that psychological component. Yeah. On one side. And more directly to your account, it seems that maybe normal accounts of psychological oppression don't fully explain the cases, perhaps because the case is not specifically about psychological oppression. So, for instance, think about cases where you have pleasure even though you harm yourself, like addiction, because you know the subject of addiction, you know? So if I smoke and that hurts myself, and I have a disease, a lung disease, because I smoke a lot, but it gives me pleasure. Once upon a time, it was very hard to see that person as a victim of perhaps deceitful appetizer, you know, because we lack the linguistic and narrative resources to picture that person as a victim of a social structure that makes you believe that smoking is cool and all that. But now we know. So we put horrible images of lungs, or horrible lungs in the cigarettes, and do a lot of stuff with law and with public policy, because we know that to a certain extent we could understand a lot of people that, despite the fact that they enjoy smoking a lot, they are nonetheless victims of, to a certain extent, this kind of Social environment. Yes. Right? So in that kind of cases, it's not about oppression itself, but rather about victimhood. Mm-hmm. And how you sometimes lack, when new cases emerge, you sometimes lack the linguistic and
and narrative resources to specify the limits of responsibility and victimhood. But now, afterwards, you analyze those cases and you may be able to draw the limits of responsibility and victimhood. Yeah. But maybe that's not specific to psychological oppression. So maybe it's more a problem with that form. And maybe that's the reason that theories of psychological oppression don't fully explain those cases, because those cases are more about how our narrative resources process new cases of responsibility and victimhood. Yeah. And one last one, if I may, continuing the question, the first question. So if we say, just for the benefit of the argument, that everything that you put forward is true, then how we take the issue with public policy, like what kind of things the state is responsible to take care regarding psychological oppression, like what exactly should the state protect? Yeah. Thank you. To answer your first question, if I remember it correctly, I think among all the cases of psychological oppression, I think it often involves some weakness of our humanity, our psychology. We has a weak spot, and then this there is some powerful mechanism takes advantage of us and get into us. Sometimes it's like the fact our weakness of being again lazy thinkers. That's understandable feature of our psychology, but oppression can take advantage and get into our minds through that path. Sometimes we are social animals. We just unconsciously follow, rely on what our friends say. That can also become a weak spot, and some other form of psychological oppression can get into us through that path. Sometimes it's because we are emotional animals. So sometimes oppression can get into us through our emotion habits, right? And I think what's special about this case is that all these things, all the other cases, in all the other cases, oppressive thoughts get into us because of some descriptive facts of our psychology. But in this case, the oppressive idea got into Siti's head, not because of some descriptive weakness of her psychology, but rather because she is a moral agent, because she naturally is responsive when other people eating so sincerely ask her to explain herself. And she just naturally feel, of course, I need to explain to you because you, out of friendship and care, want to understand why I did what I did. And so that's why I say her moral agency ends up becoming her. I think that's something good about her. We usually, generally speaking, we want people to be responsive to other people's blame, challenge, question, and care. I think that's a feature that shows you are a good person. It's not our inevitable psychological weakness. It's a virtue in us when we are responsive to people's challenge and care like that, when we care about whether what we did is right or wrong. And however, in this case, it's exactly that virtuous thing in Siqi eventually got her into self-blame, because she realized she couldn't explain, she couldn't give a good answer of why she did what she did. And the reason why she couldn't give a good answer is because the linguistic resource in her community just doesn't have that language. So I think this case is particularly unfortunate or evil because the path, the thing that oppression takes advantage of us is not some inevitable psychological feature of us, but rather
it takes advantage of a virtue of Siqi. And so that's why that's like what I think makes it different from other cases. So going back to your question about like more bigger picture, I think I kind of see it as a case of sets. So there is a bigger category where people are constrained by their community's linguistic resource, and there is a smaller category within it where people's in the limitation of their linguistic resource is caused by oppressive factors, like the power difference between some people in the community and other people in the community. I think that's where that's why it's more appropriate to call it oppressive rather than like the general bigger category where like we just sometimes accidentally don't have linguistic resource, or sometimes we are just like taken advantage by like commercials and like big companies, right? So that's not always oppressive. So oppressive linguistic insufficient resources, just like a smaller group of it. And then like Siqi's case is even further down a subgroup of that, where the language that's missing is a language that she needs in her moral conversation, right? So that's how I portray like the relation between all these cases. Yeah, thank you. Thank you very much, Kayao. Thank you very much for the question. Las y los invitamos a permanecer en este recinto para continuar con el cierre formal de nuestra jornada de 8M, con el conversatorio con el que continuaremos sobre justicia reproductiva en contextos transfronterizos. Muchas gracias. Sorry, it took longer than I hoped. Amazing, thank you. Thank you very much. I think I missed one slide in the middle of it. Yeah, it was a little bit difficult to coordinate counting where I was in the yeah, in the but anyway, I think that it just happened. That's great. It makes sense. Yes. That's good. Good.
Buenas tardes a todas y todos. Nuevamente sean bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que es el conversatorio Justicia Reproductiva en Contextos Transfronterizos, nuestra mesa de cierre de estas jornadas del 8M, Diálogo binacional sobre mujeres y justicia. Y no podemos cerrar de mejor manera que con las invitadas que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Gloria Vargas, quien es estudiante del doctorado en Derecho en ENID UNAM, y les pido le brindemos un muy fuerte aplauso. A través de vía remota, también contaremos con la presencia de Jimena Rojas García, quien es fundadora y pionera de la organización Partería y Medicinas Ancestrales, para quien también les pido un fuerte aplauso. Vamos a dar inicio al conversatorio con la participación de Jimena Rojas. Voy a leer brevemente una reseña curricular. Jimena Rojas García, partera directora de Salud Materna y Reproductiva, es una partera y enfermera obstétrica licenciada por la UNAM, partera certificada con 15 años de experiencia en partos fuera del hospital. En 2008 participó en la ventanilla de salud en el Consulado de México en Utah y ha brindado servicios a familias sin seguro. Formó parte de un programa de intercambio en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Utah durante un semestre. En 2013 estudió educación sexual y creó un programa de capacitación para dulas para reducir la violencia obstétrica. También es fundadora de Partería y Medicinas Ancestrales, la única ONG de partería en México, que además tiene pues esta sede in situ en Tijuana, donde colabora con obstetras y pediatras de Stanford para capacitar a parteras y proveedores de salud en la frontera entre San Diego y Tijuana, con el objetivo de mejorar los resultados del parto y ayudar a los recién nacidos a respirar. Además, es una de las fundadoras y fue codirectora de Refugee Health Alliance hasta octubre del 2024 y creó la Clínica Gratuita de Salud Sexual y Reproductiva. Por eso y más, pues ella nos brindará una disertación sobre su mirada desde este enfoque, desde las organizaciones de la sociedad civil, y le cedemos el micrófono. Adelante, Jimena, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Felicitaciones a todas las mujeres maravillosas, a las abogadas de este tendedero y a todas las maravillosas colegas que están en la ENID y que están haciendo una gran labor hablando de justicia y en esta intersección hablando sobre acceso a la salud. Pues como ya me presentó Roxana, pues soy partera en la frontera y nuestro sueño es tener casas de nacimiento, casas de partería en toda la ruta migratoria de frontera a frontera, que haya este acceso a la salud, acceso a la salud reproductiva, acceso para las personas que viven violencias durante la migración, violencias sexuales, agresiones o que han escapado de ese tipo de violencias, que puedan encontrar casas de sanación, lugares donde recibir atención. En mi camino de partera, pues me ha tocado acompañar a mujeres durante los momentos más importantes de su vida, la gestación, el parto, el nacimiento de sus hijos, pero también he sido testigo de cosas profundas como las enormes desigualdades que enfrentan muchas personas, personas gestantes, mujeres, para acceder a atención digna en salud sexual y reproductiva. Me he encontrado desde el 2013 que yo estaba cruzando la frontera y empecé a atender a las personas que estaban varadas allí. Pues que las personas estaban esperando tener acceso a poder presentar su caso de asilo y pues de ahí viendo que había necesidad, que no había quien les atendiera ni del lado de Estados Unidos ni del lado de México, traje mi bolsa de partería, traje mis materiales, ropa, agua, cosas que en la comunidad nos activamos con las amigas y trajimos, y de ahí empezamos esta labor de ofrecer salud sexual reproductiva a personas en contexto de movilidad.
Nunca me imaginé que me atravesaría tan fuerte el acompañar todos estos procesos y el notar y mirar que la mayoría de las personas que están migrando son mujeres, son madres que están viajando con sus hijas, con sus infancias, con la sobrina, con la hermana. Son muchas personas, principalmente mujeres, en contextos de vulnerabilidad y que cuando están migrando y justamente están en este viaje atravesando la ruta, pues se encuentran muchas más dificultades y más violencias. Hay veces que han sido asaltadas sexualmente varias veces y cuando se han acercado a alguna institución a presentar la denuncia o a pedir el apoyo para que se les brinde una atención de salud, muchas veces son revictimizadas o simplemente no se les cree o hay diferentes factores como el no tener una credencial, una identificación, no se les da este acceso a la salud. Entonces, todas estas situaciones causan que parteras como nosotras, colegas de diferentes ramas proveedoras de salud, nos pongamos en acción y escuchemos este llamado de seguir siendo este puente de acceso a la salud. Y también, pues, en este caso he tenido el privilegio de colaborar con varias de ustedes en la ENID para también poder navegar el tema de la salud reproductiva y el tema legal, que están muy cercanos. Hay veces que una persona no tiene acceso a la salud por no contar con su identificación, por no contar con un traductor, por no contar con incluso dinero para poder pagar el transporte, cosas que nosotras damos por hecho, como tener una identificación o como poder verbalizar lo que nos duele, lo que sentimos. Las personas en contexto de movilidad muchas veces llegan y no tienen este acceso a poder explicar que están en trabajo de parto, que están teniendo contracciones. Y bueno, esto es históricamente algo que sucede con muchas de nuestras comunidades indígenas en México que han sido históricamente marginalizadas, vulneradas y que no tienen el acceso a la justicia lingüística. Es muy difícil que en algunos de los hospitales se encuentren quien les pueda interpretar o quien les pueda apoyar para traducir o interpretar lo que está necesitando la persona, los usuarios de estos servicios de salud. Incluso en lugares donde se encuentran hospitales interculturales o centros de salud donde hay alto número de población indígena o de población migrante, ni siquiera ahí se etiqueta presupuesto para que estén constantemente los servicios de interpretación. Entonces, desde ahí nosotras estamos mirando que el acceso a la salud no es solamente, pues sí, un acto legal que en papel funciona muy bien, pero en el día a día vemos que pues la realidad es que la necesidad de las personas no se cubre. Las sobrevivientes de violencias sexuales, de violencia ginecobstétrica, a las infancias que no les dan opciones a veces en su atención o les separan de su familia o bueno, diferentes situaciones que viven las familias no tienen este acceso a representación, no tienen este acceso a información y pues todo eso conlleva una cascada de eventos desafortunados que muchas veces terminan en situaciones terribles, ¿no? Incluso que DIF tome a los hijos, que, no sé, situaciones donde a una persona por no comprender lo que le estaba pasando, la llevaron hacia el área de psiquiatría en lugar de atenderla porque tenía dolores de parto y por eso gritaba mucho. Y bueno, situaciones donde el no hablar el mismo lenguaje, el no poder tener este acceso, se convierte en algo evidente como barreras de acceso a la salud. Y bueno, en mi caso, trabajando en Tijuana, ahora también en la Casa de Nacimientos de Ensenada, se vuelve muy evidente que en estas ciudades fronterizas son un punto de tránsito, de espera, de destino, que llevan todos los días situaciones donde las personas que están ya sea en atrapamiento porque no pueden irse de sus albergues, porque no pueden regresar a su lugar de origen o por diferentes razones, pues están embarazadas o encuentran un compañero en el viaje donde
pues hay diferentes motivos, porque la vida quiere vivir y porque se sigue creando estos lazos pues de echar raíces, ¿no? O de querer iniciar una nueva vida. Hay muchas razones por las que las mujeres están embarazadas, están viajando con sus hijos, están sobreviviendo de violencias, mujeres que llegan sin redes de apoyo, con muy poco acceso a, a ninguno de estos servicios, a transporte, alimentación. Entonces, como parteras, el acceso a la salud, pues no solamente es brindar un anticonceptivo o brindar información o atender el parto, sino que nosotras a veces nos toca conseguir cosas básicas como acceso a la comida, porque nos dicen, bueno, es que yo estoy comiendo en el albergue un plátano al día o un alimento o solo me están dando arroz y bueno, se desarrolla diabetes gestacional o diferentes cosas si hay ayunos muy prolongados. Y bueno, todas estas situaciones pues nos llevan a nosotras como parteras a estar al pendiente de que las personas acudan a los centros de salud, acudan a los hospitales, a veces les dan una hoja de referencia, pero eso significa que no siempre las personas van a saber qué hacer con esa hoja. Entonces, nosotras, pues con la ayuda de traductoras, con ayuda igual de diferentes grupos, estamos activamente orientando y asegurándonos de que las personas tengan este acceso a sus medicamentos, al transporte, a ropa para los bebés, a pañales, a alimentos, a proteína en polvo. Y bueno, en un sinnúmero de cosas que son básicas y que damos por sentado y que en general esto es algo como muy simple, pero en nuestra asociación hemos visto que es una situación delicada y que no siempre las familias pueden tener acceso a todo esto. Y la salud sexual y reproductiva no se trata solamente de una atención médica, también implica información, autonomía, acompañamiento. Muchas veces las personas que son sobrevivientes de violencia sexual se acercan a denunciar o se acercan a pedir el apoyo y ahí no se les da este consentimiento de puedo tocar tu cuerpo, esto es lo que vamos a hacer. No hay esta capacitación y sensibilización para que las personas puedan saber cómo trabajar con este marco o se llama cuidado informado en trauma, donde sabemos que las personas que son sobrevivientes, que están viviendo todas estas situaciones, necesitan este cuidado brindándolo desde este enfoque. Entonces, en contextos de migración, de movilidad, todos estos derechos muchas veces no se garantizan o en papel funcionan bien, pero en el día a día vemos que son vulnerados y desde la partería comunitaria tratamos de responder a esa realidad, desde brindar información, brindar ultrasonidos, laboratorios, estar dando los cuidados durante la gestación, el parto, el posparto, hasta defender la lactancia. Hay muchas veces donde hay grupos internacionales, iglesias, grupos que vienen de buena fe a querer ofrecer un poco de ayuda y traen, por ejemplo, ay, perdón por el ruido. Estoy en la plaza donde fue la marcha ayer de 8M y bueno, hay un poquito de ruido, una disculpa. Pero en caso de organizaciones que a veces traen, por ejemplo, ayuda humanitaria y traen una lata de fórmula de leche, a veces piensan que se está trayendo una ayuda, pero cuando esa lata llega a las manos de esa madre, no siempre tiene acceso a agua limpia, no tiene acceso a dónde va a lavar esas mamilas, va a disminuir su producción de leche. A veces esa lactancia se va a terminar porque le dieron dos botes y luego ¿qué va a hacer? Entonces, incluso acciones que tienen una buena intención pueden dañar y desde ahí yo quiero poner en la mesa el que nosotras tengamos esta conciencia de que cuando hablamos de justicia reproductiva, cuando hablamos de acceso a la salud sexual reproductiva y materna, necesitamos agregar también el neonatal, acceso a la salud sexual reproductiva materna y neonatal, porque nadie está defendiendo el derecho del recién nacido.
Y muchas veces estamos viendo en la frontera esta dificultad para registrar a los pequeños, dificultades para, pues eso, navegar los sistemas de salud y toda esta discriminación constante en contra del trabajo de las parteras, pues es complicado. A mí me gustaría que no hubiera necesidad de que existan nuestras organizaciones, que no existieran organizaciones de acompañamiento al aborto por violencias, que no existieran esto, pero la realidad es que se necesita porque todos los días tenemos llamadas, mensajes, acompañamientos, porque hay personas viviendo estas violencias, hay personas sobreviviendo a estas situaciones. Y con esa intención nació nuestra asociación Partería y Medicinas Ancestrales. La creamos con el objetivo de ampliar este acceso a la salud. Deseamos ser esa red que esté presente en toda la ruta migratoria, desde el sur hasta el norte, y nuestro trabajo incluye acompañamiento de todos estos tipos desde el inicio de la menarca. Estamos dando, por ejemplo, en algunos albergues, estamos explicándole a las infancias, a las niñas, cómo es el inicio de su menstruación. Muchas de ellas, por el alto estrés, por estar migrando, pierden su ciclo o apenas se estaba iniciando y la menstruación, pues como le pasa a veces a personas que están con alto nivel de estrés, se detiene la menstruación. Entonces nosotras estamos orientando, ayudándoles a estar entre amigas, a apapacharse, a conocer de su cuerpo, gestionar su salud menstrual. Y entonces desde ahí hemos visto estos cambios. Hay algunas niñas que dicen, ya empecé a ver mi sangre otra vez, ya empecé a tener mis ciclos otra vez. Y bueno, esto es cambiar desde estar en shock, que el sistema nervioso esté colapsado, esté bajo trauma muy intenso, a poder empezar a ayudarles a que se sientan seguras nuevamente, a que puedan dejar atrás eso que sucedió. Y lo triste es que a veces se sigue día a día revictimizando o se continúan violencias de diferentes tipos y es complejo que nosotras estamos apoyando, proveyendo de estas casas de sanación, espacios para curarnos juntas, sanar juntas y de pronto esta violencia estructural, estas situaciones que suceden día con día, pues siguen perpetuando estas situaciones de abuso, de violencias. Así que lo que nosotros deseamos y lo que quiero dejar en esta mesa, en estas jornadas, es que la justicia reproductiva significa que todas tengamos el poder, las condiciones para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, que es el primer territorio, sobre nuestra vida, que es la voluntad, la fuerza. Y esto no puede depender de una frontera, de un estatus migratorio, de un documento, de mi estatus legal, sino que depende de un derecho humano y que no haya retrocesos en los derechos humanos. Me parece que esto es algo que estamos viendo a muchos niveles, incluso internacional, y pues a eso quiero llamar a la acción, a que todos como humanidad volvamos a defender los derechos humanos, a defender la vida, a defender los cuidados y que desde ahí, con esa ternura radical, sea nuestra resistencia. Como dicen las amigas de Espacio Migrante, resistir gozando, resistir cuidando. Y nosotras creemos, consideramos que cada nacimiento que acompañamos es un bebé, es una semillita de paz que está llegando a diferentes lugares del mundo, diferentes lugares de México, y ahí está quedando esta impronta de nacimiento, recibiéndole con respeto, con sabiduría, con paciencia y también con paz. Con esta paz que es la que está sanando al mundo y está transformando estos discursos de odio, estos discursos de guerra, estas situaciones tan terribles. Así que necesitamos seguir construyendo redes de apoyo, solidaridad, cuidado entre mujeres y comunidades
Y pues para concluir en esta 8M, en estas jornadas, nosotras como parteras y medicinas ancestrales, entre parteras, estamos convocando a que ninguna mujer enfrente sola una gestación, un parto, una decisión sobre su cuerpo. Todas merecemos esa compañía, esa sororidad, ese respeto y ese acompañamiento. Así que muchas gracias. Le agradecemos, querida Jimena Rojas, por esta presentación que nos brinda esta mirada desde la sociedad civil, particularmente pues en mujeres que están en un contexto de movilidad y que pues en la mayor de los casos pueden acudir a este tipo de servicios. Es una opción digna que protege y defiende sus derechos humanos. Vamos a continuar con una colega muy querida para ENIT, Gloria Vargas. Ella es escritora y abogada feminista, egresada de la maestría en Derecho de la UNAM y licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha incursado en litigio en materia civil, familiar y constitucional y ha sido docente de las materias Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Participa en grupos de estudio sobre feminismos, género y sexualidad. También es integrante de la línea de investigación México, Nación, Estado y Comunidad y actualmente es estudiante del doctorado de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y sus ejes de investigación son el género, derecho, feminismos jurídicos, justicia reproductiva y teorías feministas críticas. Bienvenida, Gloria. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos y todas. Muchas gracias, Roxana, por tus gentiles palabras. Y también muchas gracias a Jimena que ha compartido conmigo este conversatorio en el marco del 8M. La verdad es que admiro muchísimo la labor que hacen en tu organización, Jimena, y pues un poco yo les voy a hablar un poco más sobre este marco de justicia reproductiva, ¿no? Que básicamente es lo que Jimena nos acaba de compartir, que ella vive a través de poner el cuerpo, ¿no? En todas estas experiencias. Em, bueno. Como saben, soy estudiante de doctorado de aquí de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia y ya llevo un tiempo estudiando la justicia reproductiva y antes de ser estudiante de doctorado, pues también tenemos un proyecto con otras compañeras de Jurídicas em, que tiene que ver con estos temas, ¿no? Entonces yo me quiero concentrar hoy en un par de cuestiones como punto de partida, ¿no? Una introducción sobre qué implica la justicia reproductiva, cuál es esa relación entre los derechos sexuales y reproductivos y por qué tendríamos que estar hablando de estos temas en el marco del 8M, ¿no? Un par de objetivos y el objetivo, digamos, de esta conversación, preguntas que puedan generar un diálogo entre las personas que estamos aquí presentes y las que están también en Zoom. Y pues mi aportación tiene que ver desde las teorías críticas feministas y la crítica al derecho, ¿no? Bien lo anunciaba Jimena, ¿no? Con relación a que muchas veces pues estos problemas atienden con cuestiones que tienen que ver con el derecho, ¿no? Y finalmente pues esta justicia reproductiva transfronteriza como enclave feminista. Bueno, como les comentaba, ¿no? La justicia reproductiva debemos entenderla como este marco analítico que va a comprender estas desigualdades con relación a las decisiones reproductivas. Y dígase de decisiones reproductivas como todos tenemos decisiones reproductivas, ¿no? Ya sea desde el momento de que decidamos reproducirnos o no reproducirnos, pero no solo eso, ¿no? Cómo planificarlo, que atiendan a cómo queremos vivir nuestra vida sexual. em, y en ese sentido, pues es importante sobre que estas decisiones, desde este marco, desde esta óptica, no solamente atienden a decisiones meramente individuales, ¿no? Es decir, estas decisiones implica pues que estamos en contextos pues
colectivos también, pero también en decisiones que tienen que ver o atraviesan ciertas condiciones sociales, políticas y económicas, ¿no? Y yo agregaría culturales también. ¿Cuál es esta relación con los derechos? O sea, si lo entendemos como algo muy grande, tendríamos que ver cómo la justicia reproductiva abarca todo esto, ¿no? Y ya lo decía también Jimena, estos problemas pues atienden a muchas cosas que a lo mejor damos por sentado, ¿no? Desde lo que mencionaba, desde la menstruación, pero no solamente necesariamente para las mujeres, ¿no? Insisto, para todas las personas. Pero ¿por qué lo acotamos un poco a las mujeres? Porque dentro de la forma en la que nos relacionamos, con nuestros cuerpos y demás, vemos que hay decisiones que implican muchas veces, por ejemplo, en el caso del embarazo, pues la mujer tiene que poner el cuerpo y bueno, y también sabemos que ya hay muchas formas de poder maternar, ¿no? No necesariamente atraviesan por el cuerpo de una misma, ¿no? Sino puede ser de otra persona. Y también, pues esta relación con los derechos sexuales y reproductivos, pues básicamente atiende a este reconocimiento jurídico de libertades, que estas libertades, como les comentaba, pueden atender no necesariamente a la reproducción, sino también atienden a parte de nuestra identidad, ¿no? Aparte también de nuestra orientación sexual o también atiende a, por ejemplo, la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Ya sea, dígase, como relaciones que también incluyen al marco del derecho, ¿no? Por ejemplo, si alguien decide tener un matrimonio o no, a eso me refiero, ¿no? Bueno, también existe en este marco de justicia reproductiva algo muy importante que tiene que ver con el reconocimiento formal, que ese reconocimiento formal no necesariamente va a implicar un acceso efectivo. Es decir, aunque una norma jurídica establezca que todos somos iguales, artículo cuarto constitucional, en la práctica sabemos que estos derechos pues no necesariamente existe un acceso efectivo, ¿no? Y eso es lo que pone en evidencia este marco de justicia reproductiva, ¿no? Que van a existir estas condiciones que hacen que esos derechos pues no puedan ser efectivos. Ahora bien, ¿qué pasa en los contextos transfronterizos? Vemos que pues nosotros al estar aquí en la frontera puede haber situaciones que atiendan a regímenes jurídicos diferenciados, que puedan existir estas barreras institucionales que bien ya nombraba Jimena, por ejemplo, el idioma, el no tener la forma de comunicar que se encuentra en un embarazo por una cuestión del idioma, ¿no? O por diferentes situaciones de no tener un documento de identidad y, y en ese sentido no poder recibir el servicio de salud adecuado y en tiempo, ¿no? Entonces, estas consecuencias, pues, hacen que se deriven en desigualdades en acceso a la salud y concretamente, pues, en el caso de las mujeres, a salud sexual y reproductiva. Entonces, mi objetivo hoy es básicamente que podamos comprender cómo este marco de justicia reproductiva permite identificar este entramado de desigualdades, barreras institucionales y tratamientos diferenciados que enfrentan las mujeres en estos contextos transfronterizos en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, parto como de tres preguntas para conversar sobre qué nos permite ver el enfoque de justicia reproductiva, que no siempre aparece cuando hablamos solo de derechos sexuales y reproductivos, porque las teorías críticas feministas y la crítica feminista al derecho son útiles para analizar las experiencias reproductivas de las mujeres migrantes y cómo se entrecruza el género y la migración en las experiencias reproductivas de las mujeres. Ok, pues para la primera pregunta tendríamos que entrar a identificar cuáles son estas desigualdades estructurales, ¿no? Estas injusticias estructurales porque insisto, ¿no? O sea, lo que yo digo es que se terminan traduciendo en injusticias estructurales. ¿Y cuáles son realmente esas condiciones materiales y acceso real a los derechos, ¿no? Em,
Porque digo que no siempre aparece cuando hablamos solo de derechos sexuales y reproductivos, porque bien les mencionaba al principio que la justicia reproductiva abarca mucho más, como como estos lentes que nos permiten ver que realmente existen condiciones sociales, económicas y políticas que van a ser más que un desafío, pues son condiciones estructurales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer pie a estas condiciones de acceso real a los derechos a través de este marco? Creo que es importante justo como entender que a veces no podemos evidenciar que estos problemas em, pues atraviesan otro tipo de intersecciones, ¿no? Como en el caso de la raza o, por ejemplo, ya lo mencionaba también, los mencionábamos en la mañana, ¿no? La cuestión de la raza, no solamente el género, ¿no? Sino también la condición migratoria. Porque las teorías críticas feministas y la crítica feminista al derecho podrían ser un marco útil para analizar estas experiencias reproductivas de las mujeres migrantes? Parto de esta teoría crítica feminista como la que integra estos feminismos y gesto crítico general que analiza estas mutaciones del nexo producción y reproducción y su impacto en el orden de género. La crítica al derecho en general va a examinar de manera crítica cuál es esta relación entre el derecho y la sociedad, así como las formas en las que estas relaciones de poder operan dentro de las instituciones jurídicas. Sin embargo, la crítica feminista al derecho va un poco más allá, es decir, analiza cuáles son estos presupuestos jurídicos, ¿no? Pero también analiza cuáles distingue entre el feminismo como crítico del derecho y el derecho como una herramienta del feminismo. Es decir, dentro de la crítica feminista al derecho vamos a encontrar posicionamientos donde si bien por un lado se va a criticar al derecho como va a depender un poco del feminismo en el que tú empieces a analizar estas estructuras, pero lo que digo es, este derecho como herramienta del feminismo también, es decir, por un lado se critica el derecho, pero por otro lado se hace alusión a que el derecho también puede ser una herramienta para ganar como derechos, ¿no? Que suena un poco raro, ¿no? Es decir, se hace esta crítica desde el feminismo jurídico a partir de posicionamientos en donde se emplea, se identifica como estos sesgos de género y se identifica también cómo el derecho puede ser patriarcal, cómo el derecho puede reproducir ciertos roles de género, ¿no? Y se analizan estos presupuestos teóricos y las instituciones jurídicas, ¿no? A partir de esta crítica feminista al derecho. Por experiencias reproductivas me refiero al conjunto de vivencias, significados que se les da y a las trayectorias personales y colectivas en torno a la posibilidad de reproducirse o no reproducirse. Y esto, como les comentaba, ¿no? Implica la planificación, el embarazo, el parto, el posparto, la maternidad o la paternidad, ¿no? Las mujeres migrantes, con relación a esta categoría, sabemos que decir mujeres migrantes puede ser muy amplio, ¿no? Pero atiende un poco a esta pregunta desde los estudios que estudian el fenómeno de la migración, a por qué migran las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha visto que hay desde una dimensión cuantitativa y cualitativa, es decir, que esa migración de mujeres ha incrementado, ¿no? Por un lado, pero también por el lado cualitativo se valora cuáles son las razones por las cuales las mujeres migran, ¿no? Y muchas veces no solamente tiene que ver con situaciones de violencia, sino muchas veces también tiene que ver con mujeres que quieren alguna vida un poco mejor, buscan alguna situación de laboral, ¿no? Y también se estudia cómo las mujeres muchas veces en los procesos migratorios o los flujos migratorios pues atiende mucho a los cuidados, ¿no? Al trabajo que realizan las mujeres. No necesariamente
todas las mujeres que migran van a dedicarse a los cuidados, pero sí hay una crítica importante con relación al trabajo que hacen las mujeres que sí tiene que ver con los cuidados, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve, no? En esta pregunta de por qué las teorías críticas feministas y la crítica feminista del derecho pueden ser útiles para analizar estas experiencias reproductivas, yo respondería brevemente que estas teorías nos ayudan a revelar cómo operan estas estructuras sociales y cómo impactan en la creación del derecho y sus presupuestos históricos, sus instituciones, para dar visibilidad a cuáles son estas barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Es decir, que básicamente nos ayudan a entender estas desigualdades y esto nos hace un aporte para tener una mirada crítica del derecho. Ok, no alcanzo a ver ahí la pregunta. ¿Cómo se entrecruza el género y la migración en las experiencias reproductivas de las mujeres? Pues también ya lo decía un poco Jimena, ¿no? O sea, finalmente cuando las mujeres migran, no necesariamente estás pensando en que te vas a embarazar o no sé qué, simplemente la vida pasa y muchas decisiones pues atienden mucho al cuerpo, ¿no? O sea, desde la menstruación, desde las pastillas anticonceptivas que las mujeres a veces tienen que tomar si van a hacer un proceso migratorio en condiciones de irregularidad o no, ¿no? En ese sentido, desde los estudios del fenómeno migratorio, muchas veces no se consideraba el género como una categoría de análisis, más bien era como una variable más. Sin embargo, tiene tiempo que ya hay mucha más literatura con relación a cómo estudiar la relación entre el género y la migración para incorporarlo realmente como una categoría de género, ¿no? Que nos coloca a pensar en cómo son estas subordinaciones y no solamente como atendían en algunos estudios el fenómeno migratorio y su relación con el género, a que las mujeres simplemente eran acompañantes de los varones, ¿no? Sino simplemente ahora se ve que esta feminización de las migraciones ha incrementado y en ese sentido pues se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué migran las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles son las razones de manera, como les decía hace un momento, cualitativa y cuantitativamente? Y analizar cómo también a través de estas categorías, insisto, se hace estas subordinaciones y estas relaciones de poder. Entonces, el género nos sirve como esta herramienta heurística para hacer una reinterpretación teórica, metodológica de estos procesos migratorios y cómo se da ese entramado de relaciones intergénero e intragénero, es decir, entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Es decir, los varones y las mujeres con las mujeres, ¿no? O sea, cómo se da esa relación entre los géneros. En ese sentido, esto implica visibilizar estas dimensiones que les comentaba de subordinación en los flujos y composiciones migratorias desiguales para las mujeres, que en el caso concreto pueden revelar estas violencias de género y las faltas de oportunidades. Entonces, ¿cómo se articulan estas ideas? Por un lado, este marco de justicia reproductiva como les decía, no solamente atiende a hacer un análisis o sobre, más bien, atiende a revelar cómo se dan estas condiciones sociales, políticas y económicas para ejercer decisiones reproductivas. Este marco de justicia reproductiva justo surge en una conferencia en El Cairo a partir de la crítica que se hacía de mujeres negras con relación a que ellas, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, ponían en el foco en pensar en la justicia como algo mucho más amplio, ¿no? Y que no solamente atendía a que pudieran tener o no tener hijos, sino bajo qué condiciones se podían tener a esos hijos y bajo qué condiciones era sostenible poder realizar esa crianza de sus hijos, ¿no? En condiciones dignas. Em, Importa mirar entonces estas desigualdades estructurales porque nos hace la pregunta o nos plantea como cuestionar realmente quiénes pueden realmente ejercer estos derechos, ¿no? Eh,
Y la relación o esta articulación con estas teorías críticas, pues nos hace énfasis en que el derecho, pues no es realmente neutral, ¿no? Reproduce estas relaciones de poder. Las teorías feministas críticas nos van a mostrar esta regulación de los cuerpos feminizados que también pasa por el derecho, ¿no? No solamente lo vemos en el caso de la maternidad, lo vemos también en el caso del aborto, ¿no? Como el derecho desde tiempos inmemorables ha regulado el cuerpo de las mujeres y no solamente el cuerpo de las mujeres, sino todo lo que atiende a nosotras, ¿no? Desde cómo se regulaba en los códigos penales, pero no solamente en los códigos penales, sino los espacios y todos los derechos que se han ganado por las mujeres para tener, por ejemplo, espacios donde se pueda hacer lactancia, por ejemplo, ¿no? Pero existen así muchos ejemplos de cómo el derecho pues atiende muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Em, Luego, pues estas desigualdades se convierten en desigualdades que también pueden ser institucionales. También ya lo decía Jimena, ¿no? No todas las mujeres quieren tener un parto en el hospital, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un estigma con relación a, se piensa un poco que eso puede ser inseguro, que puede llevar complicaciones, ¿no? Sin embargo, muchas veces vemos que los servicios de salud son justamente los que donde se producen tipos de violencias concretas como la violencia obstétrica, ¿no? Finalmente, estos sesgos de género sí atraviesan esta creación del derecho, ¿no? Y bueno, finalmente esta relación del género y la migración, ¿no? Entre estas experiencias migratorias, pues vemos que tampoco son neutrales al género, ¿no? Las mujeres migrantes van a enfrentar barreras en los servicios de salud, también pueden enfrentar barreras, violencia institucional, también la criminalización de las mujeres migrantes y particularmente consecuencias en los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. En ese sentido, cerraría como con esta reflexión sobre pensar la justicia reproductiva en contextos transfronterizos. Va a implicar, por un lado, mirar las fronteras como estos espacios que pueden reproducir estas desigualdades, em, analizar el derecho desde estas perspectivas críticas nos ayudan a, es importante, es necesario para visibilizar estas experiencias diferenciadas de las mujeres migrantes. Y con eso cerraría. Gloria Vargas por esta interesante disertación y también a Jimena Rojas. Vamos a abrir un segmento de preguntas y respuestas para quien guste expresar alguna inquietud a nuestras ponentes. Gracias. Las ciencias biomédicas, ah, de la biojurídica, con base a un principio, como lo manejan en ciencias, por ejemplo, que mantienen una matriz de investigación de Si qué. puedes utilizar el micrófono. Ok. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Cómo usted lo puede resolver en un principio sólido, su tesis? En un principio, como un acrónimo en específico. Por ejemplo, cuando hablan en física, el principio holográfico, el principio de incertidumbre. En los derechos hay principios fundamentales como hermenéutica fáctica. ¿Con qué principio puede homologar en el sentido biojurídico esta tesis? ¿Es cuánto? No sé si entendí su pregunta, pero ahorita. ¿Qué tal? Pues una pregunta para ambas. Em,
si pudiesen como explicarnos desde su experiencia o del trabajo que han realizado, el vínculo entre la violencia obstétrica y la partería, es decir, la partería como una práctica, profesión o como le queramos llamar, que pues de alguna manera se relaciona con la prevención de la violencia obstétrica durante la atención del parto y del posparto. Damos respuesta a este par de preguntas. ¿Te parece, Gloria, si iniciamos y después continuamos con Sí, Jimena? claro. No sé si entendí muy bien tu pregunta, porque no sé, o sea, ¿quieres que te diga como un principio de la bioética o de del... Ok, bueno, para empezar, esta investigación, o sea, si lo pensamos desde las cuestiones biomédicas, sí lo podemos entender. Justamente también existe una crítica feminista, no sé si va por ahí, o sea, a lo mejor no entiendes lo que es. Como, como teorema de Pitágoras, quiere que le denomines como un nombre. Teoría de la Ujú. justicia reproductiva. Un principio jurídico que La resuelva postura de la tesis. todo el problema. Principio que resuma la postura de la tesis, por ejemplo, el derecho es injusto porque está visto desde el punto de vista masculino o algo así, ¿no? Si me No, es permiten, contrario a los sesgos de género, ¿no? Como que se activan. Sí. ¿Cómo? Sí, adelante. si me permiten completar, Sí, eh, adelante. Sí. bueno, dentro de mi presentación estuve nombrando eh, varias situaciones de experiencias reales. Entonces, em, si vemos como la hermenéutica como una interpretación de algo y de los hechos, entonces estamos hablando de que tanto en la experiencia que está vivenciando con su tesis como estar en campo, los hechos de cada día, es que nosotros vemos que en el principio de la ley en papel está el acceso a la salud como un derecho universal, pero en el día a día el contexto, las situaciones diarias nos muestran que muchas personas por su nacionalidad, por su estatus migratorio, por su lenguaje, por su raza, inmediatamente van a ser discriminados, racializados, van a ser enviadas a una cesárea, por ejemplo, por ser haitianas, van a ser discriminadas compañeras que han ido a recibir servicios de salud en el centro de salud, si no son de nacionalidad mexicana, inmediatamente tienden a hacer comentarios, a decirles que regresen a su país, que todo este tipo de racismo y de discriminación que vemos en el día a día, pues es una manera pues de vivenciar y de experimentar que el derecho a la salud como un derecho, ahí está, pero en el día a día esto no está sucediendo. Entonces, en campo, muchas veces es complejo recolectar todas estas experiencias, documentar cada caso, que las personas tengan el deseo de demandar o de seguir, porque muchas veces tienen
miedo de que les va a ser peor el poder tener un estatus migratorio adecuado si tienen algún expediente abierto, alguna demanda, o simplemente por el temor a ser discriminados o a volver a hablar de sus violencias. Entonces, por todo esto, pues entender al ser humano como una persona única que día a día está viviendo estos retos de la vida cotidiana y que estas vulnerabilidades se acrecentan cuando eres mujer, cuando eres migrante y cuando estás en situaciones de vulnerabilidad extrema. Eso sería mi respuesta, gracias. No, con relación. Rita. ¿No te pregunto, Rita? Pregunta algo sobre la violencia obstétrica, ¿no? Sí. Muy bien. No sé qué. Bueno, a reserva de que exista algún otro comentario o pregunta, por mi parte, haríamos el cierre formal de esta primera jornada del 8M. Quiero agradecer en primer término, pues profundamente a nuestras expertas del día de hoy, a Jimena Rojas y a Gloria Vargas por su participación en esta clausura y agradecer particularmente a mis colegas investigadores e investigadora Rita Muciño y a Enrique Camacho por la coordinación de este evento que esperemos sea la primera jornada de muchas que se realicen en la ENID anualmente. Y por supuesto agradecer al jefe de la Estación Noroeste, el doctor Juan Vega, por su presencia siempre y apoyo y participación continua en nuestros eventos y al equipo pues ENIT por todas las facilidades y por todo el apoyo que nos brindan para la gestión y la realización óptima de nuestros eventos. No quisiera cerrar sin ceder la voz a mi colega Rita para que brinde algunas palabras de clausura formal y que pues nos comparta como una síntesis de todo lo que vivimos y en esta jornada desde el jueves, viernes y que cierra hoy lunes y que además también pues estamos muy agradecidas y agradecidos de contar con la presencia de la Universidad de Tlaxcala, con sus alumnos y alumnas del programa de doctorado, quienes han nutrido sin duda estos trabajos y han pues por supuesto tenido una presencia sustancial como participantes también en inicio en este día, pues en el coloquio del doctorado. Gracias, Rita, adelante. Pues solo me queda pues sumarme a lo que acaba de mencionar la doctora a Roxana, el agradecimiento y pues la verdad me siento muy contenta de que este cierre esté acompañado de la presencia de alumnas y alumnos de la Universidad de Tlaxcala, de CETIS, de Mexicali también, porque bueno, pues justo la lógica detrás de estas jornadas es justo mostrar las diferentes caras que tiene lo jurídico más allá de lo que está escrito en la ley. Muchos de los trabajos que escuchábamos hoy en la mañana están relacionados con esta preocupación de que lo que está escrito en la ley de pronto no refleja la complejidad social, ¿no? Y parte de la lógica de estas jornadas es esa, mostrar que sí existen los marcos legales y es importante que estén ahí, pero lo que pasa cuando una mujer está migrando, lo que pasa con lo que platicábamos el viernes en el Internet. Hablábamos del Internet feminista, lo que sucede cuando una mujer trans migra, que también platicábamos el viernes, entre otras muchas temáticas que estuvimos abordando durante estas jornadas, pues nos muestran que lo jurídico tiene que ver hay que mirar los sesgos detrás de lo jurídico, no solamente los que permean en el texto, pero también los que están presentes cuando lo interpretamos y cuando lo aplicamos y cuando lo construimos. Entonces, como dice mi compañera Roxana, pues esperamos que esta sea la primera de muchas jornadas en donde hablaremos de muchos otros temas que quedaron ahí en el tintero y que trataremos de
a lo largo pues, del trabajo que hacemos aquí en la ENID de ir abordando estas temáticas, porque el 8M no solo es un día, el 8M es algo que se vive todos los días. Y pues nada, solo agradecerles a todas y a todos.